Na mubashara mtazamaji kutoka katika chumba cha matangazo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2022. Asante sana kwa kujiunga nasi katika awamu hii ya kipindi cha matukio mtambuko, tukiwa tunaangazia taarifa kemkem kutoka pembe zote humu nchini, huku tukiungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo hayo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na usisahau mwendo wa baadaye tutakuwa na mjadala chanya sana hapa studioni kuhusiana na utata uliopo kuhusiana na ufadhili wa vyuo vikuu. Tutakuwa na wageni ambao wengine tayari wameshafika hapa studioni, na tutakuwa tunafanya mjadala huo mwendo wa baadaye. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi. Kwenye taarifa kuu kwamba kabisa ni kwamba jopo kazi la CBC linaendelea na ukusanyaji wa maoni ya kutathmini mtaala mpya wa CBC. Jopo la CBC linaendelea na ukusanyaji wa maoni ya kutathmini CBC, na pia vile vile waziri wa elimu Ezekiel Machogu atakuwa anazuru katika kaunti ya Kiambu. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu atakuwa anazuru katika kaunti ya Kiambu. Kumbuka tu baada ya yeye kuidhinishwa, tayari ameanza kuwajibika katika sekta hiyo ya elimu. Na pia vile vile mbali na hayo, kwenye taarifa nyingine ni kwamba mgomo wa marubani wa KQ waingia siku ya 4. Mgomo wa marubani wa KQ waingia siku yake ya 4 siku ya leo. Taarifa hiyo tutakuwa tunazidi kufuatilia hapa kwenye studio zetu. Na mbali na hayo pia vile vile kongamano la wahasibu linafunguliwa rasmi katika kaunti ya Mombasa, ambapo mwanahabari wetu Paul Munio amekita kambi katika kaunti ya Mombasa tayari kufuatilia kwa undani zaidi taarifa hiyo na nyingine nyingi. Mbali na hayo mtazamaji, nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufahamisha tu, naarifiwa kwamba kwa sasa wacha tuingie moja kwa moja kwenye taarifa zetu. Na tunaanza na taarifa ya kwanza, ambapo kamati ya pamoja ya usalama kutoka bunge la kitaifa na seneti kwa sasa inampiga msasa Inspector General wa polisi mteule Japhet Koome katika makao ya bunge. Iwapo Koome ataidhinishwa, atachukua mikoba kwa Hilary Muty ambaye aliondoka. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika bunge tusikilize. Just like now we have scouting. Okay. It was Kenya police and cops. Sawa. Thank you. Now another question, quick one, because we have got quite a number of questions and members are many, and they would like to have some good time. Now, Mr. Engineer Koome, you're already a senior public officer, and you know, according to the dictates of the Article 75 of our Constitution on the issue of conflict of interest, is there any family member or any other person, parties, or categories of litigation or financial arrangements that is likely to present potential conflict of interest if you are approved by this committee and subsequently become the IG? Just note, you'll answer both. Or do you have any other gainful employment that is also likely to bring conflict of interest in your assignments in case you are approved by this Honorable Parliament? Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair. Thank you, members. It's important to mention my wife. She's a detective. She's an investigator. She ends the fraud unit with the SACCOS Regulatory Authority. But that is our profession. I have my job to do, and she is professional. She knows the limits we can go. It's a matter of serving this country. So you don't think it can in any way conflict with your duties as the IG? Not in any way. Okay, lastly, so that I give to my co-chair here. Yeah, you know, of course, you've been nominated by the president. Here we are vetting either to approve or disapprove you. In your own assessment, do you think you're fit for that position? Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair. Thank you, members. I'm fit. I have no baggage at all. I have experience.
as I've stated, having commanded major operations. Honestly, commanding an operation where you're hosting the Holy Father. Incidentally, for me to be in charge of that operation and to go to Vatican for 7 days to understand about the security of the Holy Father. And we had no incident. We had millions of people in this country, in this city. And among many other operations, I've submitted 15 copies of the operation order to this committee. I presented 15 major operation orders. I'm fit a chair. Thank you, Mr. Kome. Now, you've worked now for 31 years in the police service. Can you tell this committee and the nation, because you are actually life, your financial net worth, and in addition to that, what are your current and anticipated sources of income? Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair. Thank you, honorable members. I have a bank with I have an account with the Kenya Commercial Bank, where my salary goes to. Then with the police circle, I have a share capital of about 57,000. I have some deposits in the Boursa, then Forza Savings. So that is Kenya Police Circle. Then I have vehicles. Then I have 2 tractors. I'm interested in farming. That is actually my hobby. So I have 2 tractors and the equipment, tractor equipment. I have some land in my rural village, about 7 acres. And the bit is to mentor young people. So, where I do a bit of farming, I've done some development. I have 2 plots within the local shopping center. I have a plot of a parcel of land where I live in Nairobi, where I've lived for 22 years. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja ambayo tumekuwa tukipeperusha kutoka katika bunge kwa sasa. Kumbuka ni mahojiano ambayo inaendelea kwa sasa katika bunge la kitaifa, na bila shaka tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kufikia mwendo wa baadaye. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live, kwenye Twitter ni @TV47KE @paukirobi, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kumbuka mwendo wa baadaye, kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu pia atakuwa anazuru katika kaunti ya Kiambu kutathmini hali ya elimu katika sekta hiyo. Tutakuwa tunavuka katika maeneo hayo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo baadhi ya wanataaluma kutoka eneo la Nyanza wamejitokeza kumpongeza Rais William Ruto kwa kumteua Eliud Owalo kuwa waziri wa wanahabari, mawasiliano na teknolojia. Wakizungumza na wanahabari wakiongozwa na mwenyekiti wao Dennis Onyango katika hoteli moja jijini Kisumu, wanataaluma hao wamesema kwamba ni wakati wa eneo hilo kumunga mkono Rais Ruto ili waendelee kujenga taifa. Aidha, wamemhakikishia Rais Ruto uungwaji mkono. Ladies and gentlemen, it is evidently clear that the president, in a true demonstration of statesmanship, is embracing a demographic that did not support his candidacy. This should inspire the Luo community to rethink our political relationships and posturing going forward, and fully rally behind the president and his team for the greater good of the country. We wish to express our sense of pride in our brothers who have been appointed to these high and prestigious positions in government, and reassure them
of our unrelenting, unwavering, and unconditional support. Most importantly, we wish to rally our community to embrace their sons as their representatives in government and give them the necessary goodwill and blessings that they require to excel in their respective mandates. We recognize that their mandates are of a national nature and that the rest of the country, and not just Luo Nyanza, is relying upon them to put in the shift to change lives. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo azma ya aliyekuwa mbunge wa Bumula Moses Mwambu Mabonga kuwa seneta wa kaunti ya Bungoma imepigwa jeki baada ya mwaniaji wa kiti hicho kwenye chama cha Federal Party of Kenya Jacob Machacha kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kumuunga mkono Mabonga wa chama cha UDA. Akiongea akiwa nyumbani kwake katika kijiji cha wananchi wadi ya Maraka, Machacha alisema ameamua kufanya hivyo baada ya kushauriana na familia yake pamoja na viongozi wengine wa chama chake, akitaja kuwa Mwambu Mabonga na uwezo wa tajriba ya kupigania maslahi ya wakazi wa kaunti ya Bungoma. Kwa upande wake, Mwambu Mabonga alisifia uungwaji mkono huo na kuahidi kufanya kazi na viongozi wote katika kaunti ya Bungoma na ambapo atajibika na kazi ya useneta iwapo atatua kiti hicho. The highest time we have a vibrant leader, a visionary leader, and that leader should be Moses Mwambu Mabonga. Ninaomba watu wa Bungoma ya kwamba tufanye uamuzi kupata senator ambaye atahakikisha ya kwamba every promise that this government promised our people, they must fulfill it. Ninaomba watu wa Bungoma ya kwamba the billions that will be coming to Bungoma County in the next 5 years, kuensure ya kwamba huyo senator atahakikisha governor wetu, ndugu wetu Ken Lusaka, every single coin ya watu wa Bungoma imefanya kazi na kufaiti watu wa Bungoma. Tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Migori ambapo naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis katika kaunti ya Migori Francis Mwangangi ameomba serikali kuu kufanya hima kuhamasisha majukumu zaidi kwa serikali za ugatuzi. Akizungumza na wanahabari baada ya hafla ya maombi katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, Mwangangi ameirai serikali ya Kenya Kwanza kuzingatia ugavi wa mamlaka na rasilimali kuziwezesha serikali za kaunti kutenda kazi pasavyo. Aidha, amesema majukumu ya wizara za maji, kilimo na wizara zingine zigatuliwe ili majukumu na hela za utendakazi zimebaki kwa serikali kuu, hali ambayo imelemaza na kuwanyima wananchi haki za kimaendeleo. Aidha, amesema wazo la ugatuzi lilikuwa kuhakikisha maendeleo kwa vitongoji ili kuwepo na usawa wa kimaendeleo katika maeneo tofauti nchini. What do they want frequently, is it? And they want somewhere where they can apply. So as we serve clients, we start from a point. Bwana hii na yule yuko. Hilo jinsi kako ndio huyo. Kuja kwanza utaelezewa. Wewe ndio unataka kuongea hapa. So as a member of staff, you before they know. You have one? In a situation where a client walks in and orders for something, and because, especially a drink, taarifa hiyo mtazamaji tutakuletea mwendo wa baadaye. Kwingineko ni kwamba wapiganaji wa Maumau kutoka kaunti ya Nyeri wamemrai Rais William Ruto kuingilia utata wa shamba lao ambalo wanadai lilinyakuliwa. Wakiongozwa na Kimunya Kamana mwenye umri wa miaka 94, wazee hao wamedai kuwa shamba la Solio, eneo bunge la Kieni ambalo sasa linamilikiwa na mtu binafsi, ni lile walilopewa na hayati Mzee Jomo Kenyatta kama fidia miaka 49 iliyopita. Wanasema kuwa juhudi zao kutafuta haki mahakamani zimegonga mwamba na sasa wanahofu kuwa watakosa kufurahia matunda ya machungu waliopitia wakipigania uhuru. Shamba yetu
ni ala number 11571. Some people abused their office and frustrated their effort. Na hii tulikwenda tukaambiwa kwa Commission of Land tulipe pesa ya mchanga, tukalipa. Mimi nikalipa 118. Baba yetu ni eka 110. Those were a lot of money for our elders to join hands and to raise that amount for them to be sanctioned and declared as the owners of that land. Tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Nyanza katika kaunti ya Kisumu, ambapo walinzi wa kibinafsi katika kaunti ya Kisumu sasa wanasema kazi yao imo hatarini. Hii ni baada ya kudai kuwa asasi za usalama pamoja na jamii imewachafulia majina kwa kuwaita wakora na majambazi. Wakiongozwa na Boaz Otieno, walinzi hao wamesema kazi yao hauhusishi visa vya uhalifu bali usalama, na ambapo wanatekeleza maovu ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika mji wa Kisumu si miongoni mwao. Kwa sasa wametaka idara ya usalama na jamii kwa ujumla kutowapaka matope na kuharibu jina la kazi yao, wakisema kazi hiyo ndio inayolisha familia zao, hivyo jamii inafaa kuwakubali na kuwaunga mkono. To come to the public and the government that we are not part of the crime happening in Kisumu, like the incident of shooting that took place within the surrounded of Ukweli Mamboleo. The shooting was a club manager and not a member of Kisumu Bouncers. Public trust irudi kwetu. Sisi ni watu wazuri na kazi yetu ni kazi tu ya kawaida ambayo inaleta pesa na inafanya tuleze familia zetu kama kazi zingine. Sasa serikali hata kitu kifanyika vibaya, msikuje ati bora uone body mnawashoot. Hiyo tu ndio naweza kusema kwa saizi. Mbali na hayo mtazamaji, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ya afya, ambapo uuzaji wa chakula na vinywaji kando mwa barabara na mitaani kwa sasa ni marufuku katika kaunti ya Meru, baada ya Wizara ya Afya katika kaunti hiyo kutangaza mchipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Kulingana na mkurugenzi wa huduma za afya katika kaunti ya Meru, visa vya watu 13 walio na dalili za ugonjwa huo vinachunguzwa, huku tayari watu 5 wakipatikana na ugonjwa huo hatari. Wananchi sasa wakitahadharishwa dhidi ya ugonjwa huo, huku wito wa kuangazia usafi katika shughuli zao za kila siku ukitolewa ili kudhibiti ugonjwa huo. Kadhalika, wananchi wametakiwa kutoa taarifa kwenye vituo vya afya vilivyo karibu iwapo watagundua mtu mwenye dalili za ugonjwa huo. Tuhakikishe ya kwamba chakula kenye tunakula kimetayarishwa na njia ya usafi, sababu tunajua hii ni njia moja ambaye inaeneza huu ugonjwa kwa njia ya haraka sana. Mambo mengine ambayo tunatakiwa tuangalie ni upikaji wa barabara. Hivi kwa karibuni na hata jana na juzi tumekuwa tukipitia katika vijijini tukitangaza na kuwaelezea kila mmoja wetu ya kwamba chakula njiani sio safi. Kumbuka hiki chakula kimetengenezwa na njia isiyofaa, sababu mahali tunapikia ni mahali kuna vumbi, ni mahali kunapitia magari, ni mahali ambao hakuna maji ambayo inatumika. Kwa hivyo chakula cha barabara si chakula safi. Kwa hivyo kila mtu tunajulisha kila mtu ya kwamba tuachane na chakula cha njiani. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwa sasa tunarejelea taarifa ya hapo awali, ambapo kwa sasa kamati ya pamoja ya usalama kutoka bunge la kitaifa na la seneti inampiga msasa Inspector Generali wa polisi mteule Japhet Koome katika makao ya bunge. Iwapo Koome ataidhinishwa, basi atachukua mikoba kwa Hilary Muty ambaye aliondoka. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja tusikilize kamati hizo zikimpiga msasa. And also safeguarding the human rights. To this, I'm looking at your previous work experience that you are likely to bring to your new docket. As Nairobi Regional Commander, you are adversely mentioned in an affidavit by the Kenya Human Rights Commission
that through omission or commission, under your watch, Kenyans' rights were grossly violated during the post-election violence in 2017. You need to tell us how much you know about incidents which happened in 2017 after the election, and what assurances will you give Kenyans that you are up to the task to defend their rights? Secondly, is the issue of corruption. Here I am looking at leadership. Corruption, I believe Kenyans are watching. Our police institution is considered to be almost the most corrupt in the country. In police stations, during arrest, investigation, traffic police, the menace of corruption is so widespread that I believe Kenya's trust must be restored. And it must be restored by yourself if Parliament sees it fit that they can give you the job. Give us a history of you fighting corruption in your long career, and tell the people of Kenya your commitment and possible strategies. Finally, Mr. Chairman, it is on the issue of integrity. Looking at your CV and your workstations, I almost see that you worked in Nairobi, Machakos, Maragua. You are basically a Nairobi man. For those of us coming from far-flung areas that are perennially in conflict, we are worried that do you really understand Kenya, and are you likely to address even some of our concerns? Thank you, Chair. Thank you, Honorable Raso. I'm sure you've taken notes on those issues. Let me allow Honorable Kaunya. You have the floor. Thank you very much, Chair. Our nominee, Japheth Kome, you are welcome. I want to ask a question that is related again to the area of integrity. It touches on integrity, slightly quite closely related to what Honorable Raso asked. I see from your CV, your promotions were seamless, and that is really commendable, because in the public service, as you are aware, the promotions follow certain requirements, and I have seen. But I wanted just to ask a question, whether these promotions, were they promotions you earned, or they are promotions that you are assisted? The reason I'm asking, as you are aware, there are police officers who have served for 30 years. Some have served for 15 years with even degrees, but they don't get the promotions. So that's one area that maybe touches. Secondly, it's a question relating to the relationship between the police, the National Police Service, and other departments. It is public knowledge that there has not been very good relationship, or there has been tension between the National Police Service, sometimes with the DPP on who should charge who, the DCI, sometimes with the Kenya National Commission on Human Rights, the IPOA, which is supposed to be policing the police. I want to ask, how, in what way are you going to deal with those tensions, and how are you going to ensure there is harmonious relationship so that the services do not suffer? I think those two are my first questions. Thank you, Honorable Kaunya. And finally, in that row,
is Honorable Lisa Chelule. You have the floor. Okay, thank you, Chairman. And thank you, honorable members of Parliament. Engineer Koome, I'm asking you a question that is under leadership and integrity. And I have two questions, Engineer. My number one question is about corruption. Is there anything that you can do to eradicate alleged endemic and systemic corruption in the service? Tell the people of Kenya your commitment and your strategies. My question number two, Engineer, is about the harmonious working relationship with other government agencies. How will you ensure that there is harmonious working relationship with other agencies, such as DPP and ESCC, and mitigate the duplication roles? Number three, Engineer Koome, if warrant of arrest was to be issued by the courts against your cabinet secretaries, will you execute? Thank you, Chair. Good. I want to change a bit. I want to keep Professor Ochenda, Senator Ochenda, on that particular item also. And then it's supposed to be 3, but we have added 1 to be 4. So Thank you, Chair. Thank you, Chair. Just Engineer Koome, is it engineer or inspector? I think you're an inspector now that you're a policeman. Inspector Koome, just tell us, do you have any history of discipline either by yourself as an officer or against you as an officer when you served or since you were employed in the service? Have you been the subject of disciplinary proceedings? Number 2, you have been asked questions on corruption and what you do to curb corruption in the police force. I think when the new CS for internal security was sworn in, he said that one of the things he would want to see is policemen wearing trousers without pockets. Is this sufficient? Is this sufficient? Or do you think there's more that you can do to inculcate personal integrity in police officers who serve? But lastly, on the same line, Engineer Koome, are policemen sufficiently remunerated? Or do you think that the remuneration that policemen get is the cause of corruption in the force? Thank you. You can now answer those questions. Yeah, you have the floor. Bwana Koome. Thank you. Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair. Thank you, honorable members. I wish to start with Professor Ochenda, Senator Professor Ochenda. You can add senior counsel. And senior counsel Ochenda. And you can confirm, thank you, Senator Kisumu. Any history of discipline? Not at all. For the 31 years, clean record of service. Corruption, a co-chair. You know, this is a matter which has been in the public domain for many years. And a chair, co-chair members, we are now at a point where we need to stamp authority. Things cannot continue as issue. At this level, I think we have seen it all.
But there is a country for the generation to come. We are going to leave this country to future generation, to our children. We have reached a point where there has to be a conversation. And the chair, if you allow me to serve as an Inspector General, we have no option. And this is what I've been doing at the college. Talking to the recruits, the 2,900 I have now in the college, the promotional courses I have at the college. Every morning, this is subject we deal with. We don't teach corruption at all. You know, how one can be corrupt. Maybe we teach officers how to fight corruption, but not to be corrupt themselves. And the college is corruption-free zone. The chair, co-chair members, we must take the bull by its horns. I will start with the identification. I'm here in uniform and with my two names. Any member of the public, any Kenyan can identify me. Chair, co-chair, members, if you approve my nomination, not a single day you find me without the two names here. That is the commitment. And that is what I expect. If the Inspector General, just in case you allow this nomination, just in case you approve this nomination, if the Inspector General will be all through with his name tag, I expect the same with my officers. They should be able to be identified by members of the public. If you allow my nomination, I intend to have a discussion with the service commanders, because it's consultative. Keep consulting. So that even when I'm in my suit, and I'm in suit on duty, I may also need to have an name tag. That's the conversation we may need to have with the service commanders. What we see along our roads, and I will not sit here to attempt being on the defensive. The truth is, what is happening along our roads is ugly. It's not acceptable. That is an issue I'll deal with. The chair, again, if you approve this nomination, I intend to go further, engage the service, have a discussion with the service commanders, so that you can have a reward. Na mtazamaji, picha hizo ni za moja kwa moja kutoka katika bunge la